Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today I have brought to you some questions with answers on Greek mythology. كاين 16 سؤال على Greek mythology. الهدف من هذه الأسئلة هو تعميق الفهم عندك ديال هذه المادة. That's it. ومن طبيعة الحال اللي ما فهمش شي حوايج من خلال الأجوبة على هذه الأسئلة غادي تفهمهم إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. But for me I hope that you try to answer these questions before having a look at the answers later on. نبدأ على بركة الله. Number 1. How were the Greek gods? كي كانوا هاد Greek gods? Why were the Greek gods important? Why? Number 3. What is a myth? Why were the Greek myths important to the development of ancient Greece as a civilization? يعني كلاش كانت هذوك الأساطير اليونانية مهمة بزاف في الديفلوبمنت تاع اليونان القديمة كحضارة. 5. How did the ancient Greek storytellers all know the same myths? كي داروا تعرفوا كامل نفس الأساطير. Why were the most important Greek gods? Who were the most important Greek gods? 7. Why these important gods were called Olympians? Let's see Olympians. What is Mount Olympus? Where did the other Greek gods and magical beings live? How did the ancient Greeks worship their gods? طرق ديال العبادة ديال الآلهة ديالهم كي كانوا تعبدوهم. Where the ancient Greeks worship where did the ancient Greeks worship? فين داروا هاد العبادة ديالهم أو فين قاموا بها؟ 12. In what way the Greek gods and goddesses resembled humans? اش من طريقة أو ways طرق بهاد الآلهة والآلهات شبهوا الإنسان. Is Zeus mortal or immortal? يعني واش تيموت ولا خالد؟ 14. Who invented the Greek mythology and Greek gods? شكون اللي اخترعهم ولا شكون اللي خرجهم؟ 15. Who wrote ancient Greek mythology? شكون اللي كتبها؟ 16. The last question. Define Odyssey and Iliad. اوكي هادو هما معروفين Odyssey and Iliad هما منين جا هادشي كامل. 2 poems. Anyway, how were the Greek gods? They were gods, demigods, and beings with special or godlike powers. قال لك كي كانوا هاد Greek gods كانوا آلهة demigods نصف آلهة and beings مخلوقات with special or godlike powers بقوات خارقة. Why were the Greek gods important? لاش كانوا مهمين؟ They were important because Greeks used their gods and myths to explain naturally happening events such as why the sun rises, their thought traveled across the sky, or why flowers bloom, or why they had flutes. قال لي كانوا مهمين عندهم لأنه because the Greeks كانوا they used their gods and يستعملوا الآلهة ديالهم والأساطير ديالهم باش يفسروا لنا دوك الظواهر الطبيعية اللي تتوقع مرة. مثلا هنا شروق الشمس وكون هما شروق الشمس ما كانش تيقول لها راه تشرق تيقولوا تتسافر عبر السماء travels across the sky. او علاش ازهار الورود تيكبروا او علاش يكونوا فيضانات كمثال. What is a myth? ما هي أسطورة؟ A myth is a traditional هذه واحد من بين definitions is a traditional story that employs واحد traditional story اللي تستعمل supernatural beings يعني كائنات عندهم هذوك قوة خارقة or powers to explain some natural occurring event باش يشرحوا لنا واحد الحدث طبيعي or treat in people أو شي خصلة في الناس and whose author is unknown والكاتب تاع هذا الميث دائما تيكون مجهول ما تيكونش مولاها كاع. A myth usually intends to وغالبا الميث بحال النكتة مثلا أو الحجة ما تيكونش معروف مولاها كتبقى تتداول مع الناس وصافي. And a myth usually intends to الهدف من هذه الأسطورة والأساطير هو to teach a lesson يعلمون شي درس explain one of the many mysteries of life تيشرحوا لنا واحد من بين هذوك mysteries اللي كاين في الحياة explain a phenomenon of nature تيشرحوا واحد ظاهرة طبيعية
or describe institutions يشرحوا المؤسسات or religious rites هذوك طقوس دينية إلى آخره. Why were the Greek myths important to the development of ancient Greece as a civilization؟ علاش كانوا هاد Greek myths أساطير مهمين بالنسبة لتطور الحضارة اليونانية القديمة. The myths gave the Greek people a common language. myths ديروا بالك بحال الحجاية أعطاو للناس a common language خلاهم يستعملوا لغة واحدة موحدة. common history تاريخ موحد and common heroes وأبطال موحدين and a common religion ودين موحد. The storytellers began telling stories in the Greek language so that they only had to speak one language. The Greek قال لك السيدة دوك اللي تيحكيو هاد القصص بداو تيحكيوهم باللغة اليونانية and they had to use only one language واستعملوا فقط أو لا طلب منهم أنهم يستعملوا فقط لغة واحدة. People loved the stories of the gods والناس عجبهم هاد القصص تاع الآلهة and their interaction with each other and with humans وكيفاش يتعاملوا مع بعضياتهم ومع الناس تيهضروا على الآلهة دابا. Soon everyone spoke Greek so they could better understand the stories. بفترة قصيرة كل شيء تعلم ولا تيهضر اللغة الإغريقية اللغة اليونانية باش يفهم دوك القصص بطريقة أفضل. يعني عن طريق هذا الميث توحدت اللغة وتوحدت الحضارة تاع اليونان القديمة. Okay. How did the ancient Greek storytellers all know the same myths؟ كي داروا تعرفوا كامل نفس الأساطير. Many myths were retold over and over. يعني العديد من الأساطير تخبروا أو تعاودوا مرارا وتكرارا because the stories were so amusing. Okay, but any storyteller might create a new adventure. قال لك يقدر أي حاكي يقدر يخلق واحد مغامرة جديدة على الآلهة or might change a story slightly to make it more interesting to his listeners. كانوا من قبل تيتنافسوا storytellers على طريقة الحكاية وشكون اللي يحكي the most amusing stories. وهذا الشيء علاش كانوا بعض المرات تيغير شي حاجة في القصة باش يخليها أكثر حماس بالنسبة للمستمع ديالو. But what was important is that the gods' personalities اللي كان مهم هو شخصية الآلهة remained the same بقات نفسها. Everyone in ancient Greece knew the gods' personalities including the storytellers and there was no changing in this point. يعني تقدر تكونوا التغيرات في طريقة الحكي أو لا بعض الأحداث ولكن الآلهة والمواصفات ديالهم بقاو نفسهم. Who were the most important Greek gods؟ شكون هما الأكثر أهمية في هذوك الجريك gods؟ The ancient Greek mystical world قلنا هذاك mystical world هو العالم الروحاني was ruled by a small group of powerful gods. تحكم أو لا تسير بواحد المجموعة صغيرة من آلهة قوية called تسميات بالأولمبيانز. The Olympians included Olympians فيهم Zeus king of the gods مالك الآلهة Hera wife of Zeus goddess of marriage كي شفنا من قبل Hades brother of Zeus ruler of the underworld هو العالم السفلي أو الجحيم Poseidon brother of Zeus ruler of the seas Demeter sister of Zeus goddess of the harvest المحاصيل والزرع إلى آخره Hestia sister of Zeus goddess of the hearth and home tired of all the bickering between council members bickering هما دوك كوارلين دوك مشاكل تاوقعوا بين الآلهة تماك أعضاء المجلس زعما she turned her place on the council over to Dionysus وعطات المكان ديالها لداينوسوس وهي خرجت من ذاك المجلس god of wine and theatre Athena daughter of Zeus born directly from his forehead أو from his brain زادت من الدماغ ديالو أو الجبهة ديالو goddess of wisdom الشيء علاش تسمت إلهة الحكمة حيت very smart Ares son of Zeus god of war Apollo son of Zeus god of music and in charge of the sun ومكلف بالشمس Artemis Apollo's twin sister daughter of Zeus goddess of the hand إلهة القنص and in charge of the moon وهي مسؤولة على القمر مكلفة به Hermes son of Zeus
messenger of the gods. Aphrodite, goddess of love. Hephaestus, son of Zeus, god of fire. إله النار. Forge بحال forge what is بحال يشتغل الصدور ولا المعدن ولا أو الحدادة عمل الحدادة. And volcanoes البراكين. Married to the goddess of love Aphrodite. And I stop here and I will finish in the second part.